Good morning, my dear students. I am Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shogao. My subject is Human Anatomy and Physiology. Today, we are going to start a new or a next chapter, that is Special Sense. This chapter contains special sense organ such as nose, skin, eye, ear and tongues. These are the special organs are described or discussed in individual parts. The first part, that is nose. That nose contain olfactory nerves. Then second point, tongues, another special organ, that is the tongues, and that contain the taste buds. Then eyes, then ear, and last point discuss about the skin. This is the special organs are present in our bodies. So discuss in one by one. Firstly, introduction about the nose or anatomy of olfactory receptors. First, that is the sense of smell. The olfactory receptors which gives a rise to the sense of smell lies in a patch of mucus secreting membrane, that is also known as olfactory mucosa. ही जी काय ऑलफॅक्टरी रिसेप्टार्स आहेत, ह्या रिसेप्टारमुळेच आपल्याला स्मेल येत असतो. सेन्स ऑफ स्मेल हा ऑलफॅक्टरी रिसेप्टारमुळे येत असतो. हे ऑलफॅक्टरी रिसेप्टार्स कुठं प्रेझेंट आहेत? इट्स प्रेझेंट ऑन द पॅच ऑफ म्युकस सिक्रेटिंग मेम्ब्रेन. द ऑलफॅक्टरी इपिथिलियम लाईज इन येलोविश पॅच इन द अप्पर पार्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ द नोज. नोजच्या आतमधल्या पार्टमध्ये, वरच्या पार्टमध्ये येलोइश कलरचा एक पॅच आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऑलफॅक्टरी एपिथिलियम. अँड दॅट ऑलफॅक्टरी एपिथिलियम कंटेन्स, इट इज अ कंपोज ऑफ ऑलफॅक्टरी सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स अँड म्युकस प्रोड्युसिंग सेल्स. द ऑलफॅक्टरी सेल्स आर द बायपोलार सेल्स. हे जे काय ऑलफॅक्टरी सेल्स आहेत, दीज आर द बायपोलार सेल इन नेचर and specialized afferent neurons. The cell bodies of these neurons have all enlarged extension to form a thick peripheral portion and which possesses a crown of small cilia. The olfactory hair which project from the mucous lining of the nose. जे काय olfactory hairs आहेत, that having a project from the mucus lining of the nose. Then these cilia or hair are supposed to be the receptor surface for odor. These cilia किंवा hair जे काय दिसत आहेत, these are supposed to that receptor surface for odors. These hairs or cilia are analogues to dendrites of the neurons, and the axons of these neurons project to the brain as the olfactory nerve. This is the cranial nerve, olfactory nerve, and that which is a cranial nerve. Then for the detection of an odorant, the odorant molecule must diffuse into air. ज्या गोष्टीचा आपल्याला वास घ्यायचा आहे, for the detection of odorant, this odorant molecule firstly diffuse into the ear and pass into the nose to the region of olfactory mucosa. Reaching the olfactory mucosa, the odorant molecules first dissolve in a layer of mucus and that covers the receptor cells and that bind to the receptor sites on the hair-like process. Odorant binding proteins which are secreted into the mucus covering the olfactory receptors may interact with odorant molecule and transport them to receptor and facilitate the binding of the odorant to specific receptor on the olfactory neurons. The next slide,
The olfactory discrimination varies with attentiveness and state of olfactory mucosa. The sense of smell decreases when the mucosa is congested. कधी कमी होईल जो काय सेन्स ऑफ स्मेल आहे दॅट हॅविंग अ डिक्रीजेस म्युकोसा इज कंजेस्टेड ॲज इन हेड कोल्ड अँड हंगर. ह्या 3 कंडिशनच्या वेळेस आपल्याला जो काय स्मेल आहे सेन्स ऑफ स्मेल हा डिक्रीजेस होतो आहे बिकॉज दॅट म्युकोसा आर द कंजेस्टेड अँड दॅट हॅविंग हेड कोल्ड अँड हंगर कंडिशन्स. The odor sensitivity is a greater in hungry subject. जी ओडरची सेन्सिटिव्हिटी आहे ती कधी वाढणार आहे किंवा इन्क्रीज होणार आहे किंवा ग्रेटर असेल तर हंग्रीच्या कंडिशनच्या वेळेस. जेंडर वुमन इज जनरल हॅव किनर ऑल्फॅक्टरी सेन्सिटिव्हिटीज दॅन दॅट ऑफ मॅन. वुमन्सकडे जी काय स्मेलची ॲक्टिव्हिटी आहे ती मॅनपेक्षा जास्त प्रमाणात आहे बिकॉज हॅविंग अ किनर ऑल्फॅक्टरी सेन्सिटिव्हिटीज than that of man and decreases the olfactory sensitivity is many times associated with smoking. जर कंटिन्युअसली तो पर्सन स्मोकिंग करत असेल तर स्मोकिंगमुळे जी काय सेन्स ऑफ स्मेल आहे दॅट हॅविंग डिक्रीजेस दी olfactory sensitivity in association with smoking. Then the effective olfactory stimulant must also have degree of water solubility to penetrate the mucous lining and fairly lipid soluble to penetrate the lipid membrane of the hair cell. With interactions of odorant molecule on olfactory receptors, depolarization occurs and setting of general potential. The generator potentials result in action potential that is conducted along the axon of the olfactory cell neurons towards the olfactory bulbs in the brain. And these olfactory bulbs lies in frontal lobe of cerebral cortex and the part of limbic system. The part of brain most intimately association with nucleoendocrine regulations and emotional, food getting and sexual behaviors. Adaptation to odor is rapid and appears to occur in both olfactory receptors and central nervous system. The olfactory receptors adapt to about 50% of their initial activity within the first second or to subsequently retain this level of activity. An adaptation may therefore the major central phenomenon. This is the olfactory cells. This is the brain that having nose, the odorant molecule are the passes, and these are the olfactory cells. These present the olfactory bulbs, olfactory tract, then goes to the brain. This part enlarge, nerve fibers to brain. Then this is the receptor cells. This is the cilia. This is the airborne odors. And this point also zoom that the taste bud pores and food chemicals synapse taste nerve to brain. This is the part of the tongue, does not show, it's only nose part. This is the olfactory part that contain nerve fibers to brain, then receptor cells. This is the cilia part and this is the airborne odor. So this is the part of the sense of smell. Then another point, sense of taste. हा जो काय पार्ट बघितला आत्ता पण आपण तो सेन्स ऑफ स्मेलचा होता. आता बघायचा तो आहे सेन्स ऑफ टेस्ट. In animals, along with sense of smell, the sense of taste regulate the selection of foods and mates. Unlike vision and hearing, taste is a not that well developed sense and it is a poorly represented in the cerebral cortex. जसं व्हिजन आणि हिअरिंगचं पूर्णपणे डेव्हलप झाले आहे तसं टेस्ट इज नॉट डेव्हलप वेल डेव्हलप
sense and it is poorly represented in the cerebral cortex. The common phylogenetic basis for taste indicate the preference for sweet substances and a rejection of bitter or sour substances in nearly all vertebrates animal. जे काय व्हर्टेब्रेट्स ॲनिमल आहेत कॉमनली फायलोजेनिक बेसिस तर स्वीट सबस्टन्सेस हे ॲक्सेप्टन्स केले जातात आणि रिजेक्शन ऑफ द बिटर or sour substances in nearly all vertebrate animals. Taste sense is because of the functioning of taste buds in the mouth. हे टेस्ट सेन्स काय येते आपल्याला तर बिकॉज द प्रेझेन्स ऑफ द टेस्ट बड इन द टंग और इन द माउथ. टेस्ट अलाउज द पर्सन टू सिलेक्ट द फूड according to desired and according to the metabolic needs of the tissues for specific nutritive substances. The four primary sensations of taste are sour, salty, sweet and bitter. मेनली चार प्रकारचे सेन्सेशन आहेत टेस्टमध्ये. एक म्हणजे सौर, साल्टी, स्वीट अँड बिटर. कडू, खारट, गोड आणि आंबट असे चार प्रकारचे मेनली सेन्सेशन्स आहेत. अँड द हंड्रेड्स ऑफ डिफरंट टेस्ट आर द कॉम्बिनेशन्स ऑफ द फोर डिफरंट टेस्ट. यांचे कॉम्बिनेशन करून असे हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट वेगवेगळे आहेत. बिकॉज दॅट हॅविंग कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर डिफरंट टेस्ट. वन बाय वन डिस्कस. सोर टेस्ट. सोर टेस्ट काय येते तर इट इज कॉजेस बाय ॲसिड्स and as the acid becomes more and more stronger the intensity of the sourness increases. sour taste काय येते त्या फूडला इट इज कॉजेस बाय ॲसिड. त्या फूड्समध्ये ॲसिडचं प्रमाण जास्त असेल आणि ॲसिड आर द प्रेझेंट मोर अँड मोर स्ट्रॉंगर द इंटेन्सिटी ऑफ द सोरनेस हॅविंग इन्क्रीजेस. देन साल्टी टेस्ट काय आहे जी काय आपण मीठ घेतोय त्याची साल्टी टेस्ट आहे. मग काय आहे बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आयनाइज्ड साल्ट दॅट प्रेझेंट द साल्ट सोडियम आयन्स अँड क्लोराइड आयन्स. सोडियम पॉझिटिव्ह Na plus and chlorine molecules negative that having ionized molecule are the present and the cations are the mainly responsible for salty taste and anions also contribute towards the salty taste. Mainly कोण आहे रिस्पॉन्सिबल साल्टी टेस्टसाठी कटायन्स आहेत पण त्याला कंट्रीब्युशन कोण देते तर अनायन्ससुद्धा कंट्रीब्यूट टुवर्ड दी साल्टी टेस्ट अल्सो. देन अनदर स्वीट टेस्ट. ए लिस्ट ऑफ केमिकल इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट टेस्ट. वेगवेगळे केमिकल्स आहेत त्यामध्ये की ज्यामुळे स्वीट टेस्ट येते. दॅट इन्क्लुडिंग शुगर्स, ग्लायकोल्स, अल्कोहोल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अमाइड्स, ईस्टर्स, अमायनो ॲसिड्स, some proteins, sulfonic acids, halogenated acids and inorganic salts of lead and beryllium also. ह्या सर्व केमिकलची जी काय टेस्ट आहे ती कशी आहे स्वीट टेस्ट आहे. दॅट हॅविंग अ स्वीट टेस्ट. देन लास्ट बिटर टेस्ट. बिटर टेस्ट काय येते जनरली not caused by single type of chemical but different organic substances are involved and that having bitter taste are the detection. Mostly long chain organic substances and alkaloids have bitter taste. यामध्ये काय असेल long chain of the organic substances and alkaloid having a bitter taste. Then next point, taste receptors or the taste buds. The taste buds are found on the tongue. हे टेस्ट बर्ड कुठं सापडतात आपल्याला कुठं मिळतात तर हे टेस्ट बर्ड्स आर द प्रेझेंट ऑर फाउंड ऑन दी टंग इनसाइड द लिप्स अँड चीक्स अँड ऑल्सो ऑन द बॅक ऑफ द फॅरिंग्स. द टेस्ट बर्ड्स स्वीट टेस्ट आर लोकेटेड प्रिडॉमिनंटली ऑन द टिप ऑफ द टंग. टंगच्या फ्रंट साईडला किंवा टिप साईडला स्वीट टेस्टचे टेस्ट बर्ड प्रेझेंट असतात. साल्टी आणि सोर सबस्टन्सेस एक्साइट द टेस्ट बर्ड ऑन द बॅक ऑफ टंग आणि बॅक ऑफ टंगमध्ये टेस्ट बर्ड हे साल्टी आणि सोरचे प्रेझेंट आहेत. द टेस्ट बर्ड्स विच आर स्टिम्युलेटेड बाय ॲडल्ट्स हॅव 3000 to 10,000 टेस्ट बर्ड्स अँड चिल्ड्रन्स अ फ्यू मोर. बियॉन्ड
द एज ऑफ 45 years मेनी टेस्ट बर्ड्स डिजेनरेट. 45 वयानंतर बरेच हे टेस्ट बर्ड काय होतात, डिजेनरेट होतात, कॉझिंग द टेस्ट सेन्सेशन टू बिकम प्रोग्रेसिवली लेस क्रिटिकल. When the substances reaching the taste bud in low concentration, the taste bud can be stimulated by only one of the four basic tastes. But at high concentration, most buds can be excited by 2, 3 or even 4 primary taste stimuli. At higher concentration, as the taste bud responds to 2 or 3 different type of taste, and the ability to perceive a specific taste maybe which is a ratio of those taste buds that responds more strongly and those which responds weakly. The taste bud is a cluster of epithelial cell around a central pore. From the tip of each cell protrude several hairs which are believed to the receptor surface. The approximate size of taste bud is a diameter of about 1:30 mm and length of about 1:16 mm. त्या टेस्ट बर्डची साईज किती असेल तर त्याची जी डायमीटर आहे तो 1/30 mm आहे आणि लेंथ आहे अबाउट 1/16 mm. Each taste bud is composed of about 15 modified epithelial cell. प्रत्येक टेस्ट बर्डमध्ये काय कंपोज केल्यात 15 modified epithelial cells, and the cells responsible for taste are called as taste cells, and whereas supporting cells are called as subtentacular cells. Subtentacular cells ज्या काय सपोर्टिंग सेल्स आहेत त्यांना म्हटलं जातं subtentacular cells. The taste cells are continuously replaced by mitotic division from the surrounding epithelial cells. Lifespan of each taste cell is about 10 days in lower mammals. Several taste nerve fibers branches in between taste bud to form a network, and these nerve fibers are stimulated by taste cell receptors. Then another point, that is the distribution of taste buds. This is the taste bud that having enlarged of this taste bud. There are the present the circumhallate papilla. Then there are the three types, that is the fungiform papilla, then filiform papillae and follate papillae. This is the taste here, then the taste pores, then transitional cells, basal cells, and this is the gustatory cells are the present. These taste buds are the present on the tongues. Then this is the part of taste, this is the part of the sweet, then that is the firstly salty, then in back side of the tongue sour, and last back side of the tongue that is the bitter in taste. Distributions of taste bud. हे डिस्ट्रीब्युशन कसं झालं आहे हे टेस्ट बर्डचं. The taste buds are found on 3 types of papillae of the tongue as follows. A large number of taste buds are on the all of tongue that surround the circumhallate papillae and which forms a V-line on the posterior surface of the tongue. यामध्ये लार्ज नंबरचे टेस्ट बर्ड्स प्रेझेंट आहेत. कोणत्या पार्टमध्ये? circumhallate papillae which forms a V-line and the posterior surface of the tongue. Then moderate number of taste buds are found on a fungiform papillae over the flat anterior surface of the tongue. Then moderate number of taste buds are on the follate papillae located in the folds along the lateral surface of the tongue, and few taste buds are located on the palate, tonsillar pillars, epiglottis, and proximal esophagus. This is the distribution of the taste bud. कोणकोणते आहेत तर सर्कमहॅलेट पॅपिले, फंगिफॉर्म पॅपिले, फॉलेट पॅपिले आणि टॉन्सिलर पॅपिले. देन नेक्स्ट पार्ट, स्टिम्युलेशन्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स. आता ह्या टेस्ट बर्ड स्टिम्युलेशन कसे होतात ते बघूया.
The cell membrane of the test cell is a negatively charged on the inner side as compared to charge on the outer side. जे काय सेल मेम्ब्रेन आहे टेस्ट सेलचं इज अ निगेटिव्हली चार्ज ऑन द इनर साइड ॲज कम्पोज टू द charge on the outer side. Application of test substances to this membrane reduces this negativity that causes the depolarization of the membrane. Primarily, the test substances interact with receptor proteins on the cell membrane and leading to the opening of certain channels, thereby causing depolarizations. That is, the receptor potential is developed in the test cell. जी काय टेस्ट आहे द टेस्ट इम्पल्सेस फ्रॉम द अँटेरियर 2/3 ऑफ द टंग पास फर्स्ट इन टू द फिफ्थ नर्व, देन थ्रू द कॉर्डा टाइम्पॅना इन टू द फॅशियल नर्व अँड फायनली इन टू द ट्रॅक्टस सोलिटारिस इन द ब्रेन स्टेम. Then taste sensation from back of tongue and from other posterior region of mouth are transmitted through the glossopharyngeal nerve to the tractus solitaris but slightly at lower level. All taste fibers synapses in the nuclei of the tractus solitaris and send second order neurons to small area of the ventral posterior medial nucleus of the thalamus. And these fibers containing originating thalamus third order neuron carries the information to the post central gyrus in the parietal cortex. Then last that these fibers originating thalamus third order neuron carries the information to the post central gyrus in the parietal cortex part of the brain, and that taste of sensation are the detect. And then last part, that is the taste reflexes. Taste stimuli, especially sour taste, includes salivation through taste reflexes. ज्यावेळेस sour taste घेऊ त्यावेळेस काय salivation थोडं increases होते through that is the taste reflexes. Impulses from tractus solitaris stimulate the salivary nuclei in the brainstem, causing the salivary glands to increase their secretions. Appetizing food also causes salivation, but this response involves mediation of the hypothalamus. This is the टेस्ट रिफ्लेक्सेस. टेस्ट रिफ्लेक्सेस म्हणजे काय, तर ज्यावेळेस आपण सोर्स सबस्टन्सेस खाऊ तर त्यावेळेस सलायवेशन इन्क्रीजेस होतात. सलायवेशन थ्रू टेस्ट रिफ्लेक्सेस दॅट हॅव्हिंग इम्पल्सेस फ्रॉम ट्रॅक्टस सॉलिटारिस दॅट हॅव्हिंग स्टिम्युलेट द सलायव्हरी न्यूक्लिया इन द ब्रेन स्टेम अँड causing the salivary glands to increase their secretion. This is the part of taste reflexes. There are the two parts are the over, that is the sense of smell and sense of taste. Thank you so much.